Good afternoon and welcome to UnitedTV. Durun bakayım. Çıkartayım buradan. Fine, that's fine. So yeah, big fan of you, but I think you might best like My goal is to stay. their position. We already decided, but I'm so glad. Do well. Mr. Hunt, thank you for welcoming me today. Summer camp driver for my 7-year-old, 4-year-old. That's always fun. So it was fun. Şimdi bu dizide bir geleceğe mektuplar yazıyor lisedeki öğrenciler. Sonra da biz o geleceğe tekrar hep beraber gidiyoruz onlarla beraber ve enteresan bir hikayeydi. Yani ben bir hafta sonunda bitirdim. Kolay ilerliyordu ama bu işte gidişlerin, gelişlerin, eskiye dönüşlerin olması falan yani biraz da yani dikkat etmeniz gerekiyor. Kimin kim olduğunu tam anlayabilmek için falan. Çok güzel oynanmış, güzel yazılmış bir hikaye ama bu mektup olayı enteresan. Burada gerçek hayatta olmuş olsaydı bu 10 yıl sonrasındaki senin mektubun ne olurdu? Bizden yazdığımız mektup. Evet. Yani ilk cümlen şöyle sorayım. Yani ilk cümlen ne olurdu diye değiştireyim soruyu biraz. Umarım hala hayattasındır olurdu galiba. İnşallah hayatta. Umarım hala yaşıyoruzdur. Yok Mutlulukla. yok. Evet, Bence yani şöyle yazabiliriz. Beraber yazalım mı onu? Yani 10 sene sonra ben seni yani Hollywood'da yani dünya çapında çok daha tanınmış, daha oturmuş bir yapımcı, oyuncu olarak göreceğimizi düşünüyorum. Şimdiden onun ön girişini yazıp sonra mektubu alınca bak biz bunu söylemiştik beraber diyebiliriz. Harika. Ben de pek çok şey eklerim bunun için ama önce hayatta olmamız gerekiyor. Hayatta Onun olacağız. için. İnşallah hayatta Ve sağlıklı. umarım çok sağlıklı oluruz. İnşallah. Yine gülmeye devam edelim. İnşallah. Gerisini de sanırım bilmem. Her şey olur. Derim güzel şeyler olmasın tabii ki. Peki sanatçı olmak başlı başına zaten zor bir iş ama kadın sanatçı olmak belki biraz daha erkek sanatçılara göre daha zor. Beklentiler açısından, toplumdaki algılar açısından ve senin yine duruşundan dolayı bunu rahatlıkla soruyorum. Bir kadın sanatçı olarak görsellikten ziyade yetenekle öne çıkmak ki bu arada yani şey olarak anlaşılmasın yani bizim şu an benim stüdyodakiler senin makyajsız halini de gördüler ve zaten makyajlı olduğunu falan düşündüler ve şaşırdılar yani böyle bir hafif bir touch up yapacağım deyince. Çünkü yani çok yani zarif güzel bir bayansın ve burada bu görsellikle ilgili kadın oyuncuların yaşadığı bir problem sorumun özünde olan. Burada bunun seni etkilediğini düşündüğün zamanlar oluyor mu? Aslında Kemal şimdiye kadar kimseyle paylaşmadığım bir şeyi seninle paylaşmayı çok istedim. Ve bu da aslında benim bu sorunun cevabını yani vereceğim cevabı birazcık daha güçlendiriyor olacak. Ben 22 yaşında bir oyunculuk okulundan mezun olmadan hemen önce Türkiye'nin en prestijli tiyatrolarından bir tanesi
Haluk Bilginer'in sahip olduğu oyun atölyesinin seçmelerine katıldım ve bunu kazandım. Ve henüz mezun olmadan 1-2 ay kala mezuniyetime aslında İstanbul'daki ilk işim belliydi. Harika. Yani hayalini çok kurduğum, çalışmayı çok istediğim bir oyuncuyla aynı oyunda oynayacak olmak benim için müthişti ve dolayısıyla aslında kendi Hollywood dönemimi İstanbul'da harika bir şekilde başlatmış. Ve oyunlar başladıktan sonra temsili izlemeye gelen bir yapımcı oyun sonrası tebriklerini iletti. Ve yeni gençlik dizisi için benimle görüşmek istediğini söyledi ve benim için rüya gibi bir şeydi gerçekten. Senaryoyu okudum. Rolü çok beğendim. Kariyerime başrol olarak başlamak harika olurdu. İyi bir yapım şirketiydi. Ve toplantıların 2. ya da 3.'sünde benden çok zarif bir şekilde 3 adet estetik istedi. Bu estetik operasyonları yapmam gerektiğini söyledi. 22 yaşında genç bir kadına bence zarif bir şekilde de olsa en son söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşündüm. Yine de nazikçe aileme danışmam gerektiğini söyledim. Annemle hızlı bir konuşma yaptık ve saçmalık olduğunu düşündük ve biz bu teklifi nazikçe reddettik. Ve sonra anladım ki benim başka türlü bir başlangıç yapmam gerekiyor. Birazcık aslında sert başlamış oldum. Ve sonra aldığım ilk teklif Galip Derviş dizisindeki pizzacı kız rolüydü. Tek bir sahne. Yani belki aralarında bir ay yok. Bir önceki bir başrol teklifi ve 3 estetik koşulu. Diğeri de buradan başlayacaksın benim diyen bir şeydi. Ve ben pizzacı kız rolünden başladım. Ve sonraki dizide 3 bölüm ve sonraki dizide 5 bölüm diye arttırdım. Ve şimdiye kadar getirdiğim bir yolculuğum var. Dolayısıyla ben bundan etkilenmek yerine bu mesajı çalıştığım, içinde olduğum sektöre çok erken verdiğimi düşünüyorum. Yolculukta da beni gerçekten tanıyan ve yeteneğimi ön plana koyan bütün ekipler ve yapımcılar da bununla ilgili asla beni yormadılar. Bu hiç konuşulan bir şey olmadı. Çünkü ben önlemini yıllar önce çok ağır bir bedelle almış oldum aslında. O yüzden de galiba bu ülkedeki bu konudaki en rahat kadın oyunculardan biri olabilirim. Çok enteresan. Biraz da evet yani şey olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu tarz şiddetler her yerde var. Hollywood'da da var. Çünkü diğer sektörlere de besleyen bazı şeyler, uyarılar kadınlar üzerinde. Yani reklam sektörünün olduğu bütün dünyada kadın oyuncular bununla karşılaşacaklar. O yüzden bunun birazcık da bireysel sanatçı direnişiyle mümkün olduğunu düşünüyorum. Yoksa bundan şikayet edebiliriz sabaha kadar. Yok yani şimdi bu tabii ki bu söylediğin şey birçok insanın yaşadığı ve birçok insanın belki hani o zaman yok diyemeyeceği durumda olduğu zamanlar olmuştur, insanlar olmuştur. Evet. Şimdi bu öncelikle bunu benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ben bunu bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Neredeyse kimse bilmiyor annemin dışında. Şunu eklemem gerekiyor. Tabii ki zorunda olmak, estetik yaptırmak, bunlarla ilgili asla negatif düşüncelerim yok. Her iki durumda bayıla bayıla tercih ettiğim şeyler olabildi hayatımda. Ama bu seçimin oyuncuya bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani burada kendi bedeninizle ilgili yapılacak bir değişiklik vesairenin bir başkası tarafından belirleniyor olmasını birazcık sakıncalı buluyorum o anlamda. Pardon, kestim. Yok çok da doğru ve aslında bu bir şekilde ya biz hani bir rehearse falan yapmadık bu toplantı için. Sadece bazı belli konu başlıklarını konuştuk beraber. Şimdi bu bir sonraki soruma güzel bağlantı oldu. Şimdi zaten oynadığın dizilerin ve sinema filmlerinin birçoğunda da zaten böyle çok güçlü karakterleri canlandırıyorsun. Bu bilinçli bir tercih mi değil mi onu bilmiyorum. Yani onu bir sormak isterim öncelikle. Burada şimdiki verdiğin örneği düşündüğüm zaman herhalde yani oynamanın bu tür rolleri oynamanın daha da kolay belki olabileceğini düşündüm. Şimdi sen zaten o zaman yani kendi kararlarını veren güçlü bir kadın olarak
Bunu oyunculuğuna da yansıtıyorsundur diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence meslek olarak oyunculuğu seçmek zaten çok güçlü bir karar. Yani çünkü oyunculuk genel olarak rağmen yapılan bir şey oluyor. Neyse ki o aşama benim açımdan atlatıldı ama zaten meslek olarak bunu seçmek ve tüm hayatını buna adama kararı güçlü bir karar. O yüzden de bence güç olayı buradan başlıyor. İkincisi güçlü karakterleri oynama alışkanlığı birazcık okuldaki pratiğim de daha buna izin veriyordu. Çünkü e, klasik, modern pek çok iyi yazarın eserlerindeki pek çok karakter zaten güçlü kadın karakterleri. Çok az güçsüz olduğunu düşündüğümüz kadın karakterler de çok güçlülerdir. Chekhov da öyledir, Shakespeare de öyledir, Arthur Miller de öyledir. Dolayısıyla iyi yazılan bütün karakterlerin ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunları bir de güçlü bir oyunculuk altyapısıyla besleyince karakter aslında kendiliğinden güçleniyor. Yani ben oynadığım kadın karakterlerin gücünü çok fazla yargılamıyorum. Ne güzelliklerini ne güçlerini. Hepsinin hem güçlü hem de güzel kadınlar olduğunu düşünüyorum. Mesela en son oynadığım Banu karakterinde fark ettiğim şey var. Kendi hayatımda da bazı noktalarda paralel oldu bu farkındalık. Güçsüzlüğün kabulünün de güç olduğunu anlayabildim Banu karakterini oynarken. Enteresan. Gerçekten yani güçsüz anlarımızı kabul edip içinden geçmeye çalıştığımızda da aslında bir güç sergiliyor oluyoruz. Devam etmek. Hani orada belki hani biraz daha insanın kendisiyle barışık olması, kendisini tanıyıp zaman içerisinde kendisini tanıyıp eksiklerinin ne olduğunu bildiği zaman belki hayata daha değişik şekilde bakabiliyor. Yani yüzsüzlüğünden de ziyade sadece kendisinin özelliklerini bildiği için neyi yapıp ne yapamayacağını belki o bir güç katıyor olabilir aslında. Doğru bir bakış açısı. Peki, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bizim, sağlık sektöründen söyleyeyim. Şimdi bu bizim için yani benim için değişik bir gün çünkü ben normalde şu an ofisimdeyim. Tam bizim burada bir stüdyomuz var ama, işte, yayınlar zaten senin de bildiğin üzere hep, sağlık üzerine bazen, işte, ekonomi ve global issue'lar, meseleler konuşuyoruz. Şimdi gün içerisinde benim böyle, hani, Türkçe program yapıp bir de bunu sanatla ilgili yapmam, böyle değişik, tamamen, süper değişik bir şey. Ama, Güzel challenge. ben bir örnek vereyim bu güçlü, kadın, beklentilerine. Bunu biz şeyde görüyoruz, cerrahlarda görüyoruz genelde. Kadın cerrahlar, çok fazla şekilde, bir şey ortaya koymak durumunda kalıyorlar kendilerini kabul edilmeleri için, kendilerinin kabul edilmeleri için. Bu daha çok, işte, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda daha da fazla ve bazen, bakıyorum, yani, çok yakın arkadaşlarımız var, bizimle beraber çok yakın çalışanlar var. Kendilerine bir gard koymuşlar, yani. Çünkü, güçsüz olduklarının anlaşılacağını düşündükleri an oradaki, işte, işte, bir ameliyathanedeki durumu, orada her şeyin, kararını onlar veriyorlar. Herhangi bir şekilde onların kararlarının, sorgulanmaması için, daha değişik bir, kişilik görüyoruz orada ve bu bayağı bir, effort harcatıyor o kişiye. Bazen oradan çıkamıyorlar. Mesela ben görüşüyorum, işte, oranın dışında hâlen böyle şeydeymiş gibi, ameliyathanedeymiş gibi davranıyorlar falan. Ben diyorum tamam, yani, artık, yani, kimse yok etrafımızda. Ama bu çok yani, büyük bence biraz, hani, belki de çok, hani, fair olmayan, yani, çok böyle, emm, eee şey bir beklenti, yani aşırı bir beklenti. Yani, umarım bunu zaman içerisinde aşarız. Yani hem sağlıkta hem de yani diğer, sektörlerde, eee, eşitlik, eşit fırsatçılık, eşit şekilde yargılanma, eşit şekilde, eee, kişilerin, imkânlarının verilmesi. Bunlar yani, umuyorum ki zaman içerisinde, düzelecek ve düzeliyor diye düşünüyorum.
So what I want people to understand is, first of all, knowing what's happening. So just to give you some base points so that we can build on that. Medicare and Medicaid, Center of Medicare and Medicaid, CMS, they have guidelines for coding. And for a long time, I've been in this business since May 2000, so it's 25 years. For a long time, 95 and 97 guidelines, 1995 and 1997, they were in effect. And these guidelines were very specific. They would look into the coding in three main sections. The section 1 would be history, section 2 would be exam, and section 3 would be medical decision making. So when you have a patient, we separate them in two different parts. One is if you have a visit for acute patient, acute problem. So the patient has sinus infection, acute. Patient had headache, not chronic, just like started and it comes and goes, acute. Patient had acute kidney failure. So these are pretty straightforward in terms of documentation. So you would have history of present illness, you would have review of system, you would have history of family, social, and one other. And then you would examine the patient, and then you would then go to the third section, which is the medical decision making, and you would start making decisions on three sub elements of the coding under the medical decision making. That would be data, how many diagnoses you have, that would be risk, and that would be orders, number of orders. So this, the reason I mentioned earlier that since year 2000 until year 2021, for 21 years, this was in effect. Well, it's even before, because these are 95 and 97. So it was mainly making sure that physicians would provide, would follow certain documentation guidelines. But when you go to a chronic problem, so you have patients who are coming back to you every 3 months, every 6 months, or maybe other frequencies, but 3 and 6 months are very common. Now, what happens with this one is, so you already know these patients. So you cannot be like so dumb and say that, oh, what's the history of present illness? This patient has an established diabetes with you for 4 years. So then in that 4 years, you already know everything about this patient. You established everything. You know everything about this patient. So you are not going to be like, oh, when did this problem started? Well, unless you are like just like slow, then you would know when that started, because you have been treating that patient for a long time. If the patient had cardiovascular problems, if they have hypertension, and if you as a provider, you are treating that for 3, 4, 5 years, you are not going to start everything all over again. Oh, let's see what's the family history of this. After 3 years, so Medicare realized that this 95, 97 guidelines are not good enough to address the problems. So what they did, they come up with, okay, more meaningful ways. Instead of just checking the boxes, filling the boxes, they said it has to be a meaningful way of coding. So you, as a healthcare provider, you make decisions. You already know your patients, and you are going to spend most of your time on medical decision making. So they took these 3 equal elements of history, exam, and medical decision making, 1/3, 1/3, 1/3, and they said, okay, I think you can decide on how you are going to make this coding, how you are going to determine this coding based on medical decision making. What orders you are reviewing, what orders you are giving, what changes you are making on medications, what type of risk we are dealing with, and all that. So then 2021, all of a sudden, rules changed. Now, 2021 is right after COVID, but it's new in terms of medical practices, in terms of the
adoption ratio is just relatively new. So as we are training our physicians and changing ways of understanding how our coding practices were, now we established certain things. But what we didn't calculate is the insurance companies are so far behind. So now I apologize in advance, but because we employ medical coders, I'm going to explain what the role of medical coders are. So medical coders, they can look at these documentations and they can decide the level of the coding. They are mostly certified medical coders. So we employ them. Insurance companies are employing them, but you don't need to have a biology degree to become a medical coder. You don't need to have a college degree to become a medical coder. You can have your high school diploma, and then you can go to a 6-month certification program and become a certified coder. Now, how we approach is different, but many of the businesses, they approach it in a way that, okay, anyone can be a coder. That's not the case for us. So now someone who has almost no clinical knowledge or judgment can decide what coding level this visit will be, which is provided by the most educated, most experienced person in healthcare. Let me give you an example. So I'm in a conference call, and thanks to AI, all these things are documented. So I want them to challenge me if they can, if they would like. So I'm talking to the coders of the insurance company from this financial investigation and provider review department. And then I said, well, this patient's A1C is 9.5, which is really high. You wouldn't want your family members or yourself to be at 9.5. I said, how did you determine the risk of this and decide what needs to happen? Her answer was, my coworker has also diabetes, and I asked her if 9.5 was really bad. So this person works for one of the biggest commercial insurance companies in Delaware. So based on her friend who had diabetes diagnosis, she determined whether or not this was a high-risk patient. Now, other than myself, some other directors and other executives were listening to this call. Shame on them. They didn't pick this up. You can't decide on the risk of the patient based on how your friend's understanding is. So there's a clinical terminology and knowledge and education and whatever is available to us. That's how you decide. So this is what we dealt with. So right now, why did I say mafia-like? Let me actually elaborate that. We start this process. So they said, well, first they sent all the documentations to a generic email address. So support@umusa.net. Well, anything that's sensitive, we either use FedEx or UPS, or we send it via certified mail. But no, they want us to fail because they have this investigation in their department name. They think they are FBI. You stupid fuck, you are not FBI. You are just like a department of insurance company. So your job is to provide the proper education, proper input, proper oversight, so then if we have anything missing, we would be able to pick those things up and then fix it. You can't just send emails to support@UMUSA or support@First State, blah, blah, and say that, oh, you didn't come back to us in a timely manner. Well, it was in a spam folder, perhaps, right? No, they just don't listen to this. So then, going back and forth, we picked it up, the issues. So for one of the practices, they asked for 2,000 records. This is a cardiology practice with 2.5 providers. 2,000 records.
It's inhumane. It's impossible. But because from the central office and because we have a relationship with this insurance company, we have value-based agreements, we didn't want to rock the boat. And we were playing nice. And what happens? They just don't care. So they ask for 2,000 records. But they cannot even review them in a timely manner. I mean, imagine you are asking for something, it's more than what you can chew, and they just do it anyway because they feel like they're entitled to do that. You know, Attorney General is going to know every little bit of these, and I'm going to go after these people legally for personal matters because I believe that there's some personal attack on these issues that I see. So now, as we are getting to the final of these, what happens is they have one of my client managers who sends the final dispute. He is in the business office, and he's communicating only via email. So their final determination of the appeal was they send a regular mail to the practice location, which he has no access to. And also, in that practice, some people wouldn't even know who he is. And then when we are following up, because they already started the offset process, let me explain what offset is. Offset is the unauthorized, we didn't authorize them, they start taking money back from the future claims from other patients that we provided services for. They offset the money. Offset comes from that. They are like, oh, we owe you $2,000, but we won't pay you because you owe us $2,000 from 2 years ago. And this is unauthorized. So this is what we are dealing with. Insurance commissioner, attorney general, any state officials, governor, lieutenant governor, I'm asking all of you to look into this matter immediately because I will stop seeing patients in our practices if this is not fixed. We already have physician shortage in the state of Delaware, and I put so much effort to make this possible for private practices to stay in business, and I refuse to be targeted by these insurance companies and so-called investigation departments with their substandard resources to judge my clinicians' work. That's not going to happen. Ain't going to happen. If I need to drop a couple more F-bombs, I will. But it's not going to happen. So I don't need to name which insurance companies these are. The biggest one in commercial is the insurance company. So now I don't have any problem with them on their provider relationship department. Now you're going to say, how are you separating them? Well, they separate themselves. They said we cannot talk to them. We cannot, tell them what to do. I mean, the provider relations cannot say anything to the financial investigation and provider review department. Well, if the provider investigation and provider review department can hire physicians to review our charts, then that would be a fair game. But for some substandard resources who are asking their coworkers for the risk of A1C 9.5 and determining what level of CPT code that should be, that's the biggest bullshit ever. So I just want to put this out there and make sure that anyone, I know our state officials are listening, because I get feedbacks from them on a regular basis, but this is going to be a formal request to them after this session. So the small businesses and the creating jobs, and I know there are, again, so many confusions, especially things are happening with Trump administrations. And one thing that I would like to kind of highlight is just a personal observation. So a lot of people do a lot of things with the Trump administration decisions and how they run the country. And
I think you have a really good balance. That may be just me personally. I think you keep a good balance, understanding that, hey, this is the federal government. We still need to have a good relationship. And even if it's for another 3 years, that's another 3 years. So we can't waste any time. And I think you are doing a really good job to maintain that balance and not to go overboard. Thank you, and it's intentional because we Newcastle County government, on a significant amount of federal dollars, not just one-time grant dollars, but annualized dollars that we are allocated for. Just on housing alone, we get close to $28 million in housing-related funds. On public safety, we have pass-through grants that we get to fund some of our operations. Libraries, there's some pass-through federal dollars. But to your point, I mean, folks got to realize I'm a high-level administrator of a large government. You know, as we talked about, 2,000 employees, you know, close to $500 million in full allocation on operational capital. I have to work with everybody, Right. and I represent everybody. I represent Democrats and Republicans, and I need to work well with the federal government. And I don't have the luxury to politicize some of these things because we got to get the work done. Right. And so I may disagree on some things with respect to this administration, but at the end of the day, I have responsibility to almost 600,000 residents in Newcastle County. Absolutely. And that's my focus. That's my priority, not my personal politics. And that's really important. And now regarding the small business, and I know this is not a really fair question, but if it was a one-stop fix, you can implement what decision that would be, like one-stop fix that you can have for small businesses. I know it's not a fair question. I'm just it's a good question. You know, I'm a business owner with my wife, and we understand some of the trials and tribulations. And let me say, there's some initiatives underway that we're working with the state on in terms of one-stop potential permitting and licensing, depending on the industry. I think will be helpful. I think depending on the type of industry, as it gets has to go through certain level of regulatory approvals with the county. How do we improve that? How do we make that a little user friendly? And we're looking at that. But how do we also offer up on some level of technical assistance on some of these businesses to understand what's accessible to them? You know, if we which we're doing now, partnering with SBA, Small Business Administration, other opportunities for grants and loans to help in startup, for example, but to help identify, you know, potential commercial space that makes sense for their type of industry. For me, I'm so happy we have the Mercks and other large corporations investing in Newcastle County. I encourage that. But, you know, parallel to that, I want to see a success of 40, 50, 60 small business, new startups over the next couple of years that the county can directly help effectuate getting the help and technical or financial assistance they may need. Because I think in Newcastle County, I'll say this honestly, in the country, we've got to do a better job of incentivizing, encouraging entrepreneurship. I think that's kind of fallen off a little bit. That's just my opinion. At least with respect to Newcastle County, I want to do all I can to help entrepreneurs and small business opportunities here in Newcastle County. Why? Because it helps everybody. It helps the tax base. It helps great job creation. All these things happen. And we have to be a county that continually looks at how we can improve our service delivery and incentivizing that to happen. Yeah. So now with one of the realities we have these days is what's happening in the community today with we talk about the housing, we talk about public safety issue, but all those bring some behavioral health issues related to those behavioral health issues, even the homelessness. And I know we have enough shelters. I know that because I work with some of them very closely, but this is still available out there. You did a lot of work before, actually. You even with the Hope Center and some other support programs. The Hope Center was a great project, and there's a lot of other public libraries that you have done. Now, how will you evolve these community anchors, especially behavioral health and homelessness, if just from the Newcastle County standpoint? Well, it's a great question. Thank you. And something that we're always looking at because it shifts in terms of the accessibility of these programs. Here's the thing.
to help these families, behavioral health, whatever it is. I think the success, for example, of a lot of what we do at the Hope Center, it's not just the units being available for housing, it's the wraparound services that are directly on site with, we have almost 20 nonprofit partners providing case management, some level of healthcare, some level of financial, a bunch of things to help them, and all these factors to help them be self-sufficient, right? Well, some of that goes, like we partner with the state and have in the past on having case management, health and social services available at our libraries, right? Creating opportunities for people to get this assistance where they are, where they live. And I think that's the beauty of government. We have 15 libraries in Newcastle County. If we can create both contractual or direct library operations, if we could create opportunities for people to get certain levels of social service assistance at our libraries and also at our county facilities, that's one of the things we're doing. And we're also a funder. You know, don't forget, county government is a funder of a lot of nonprofit operations through our federal pass-through dollars, through our community services department, which I used to run. And we allocate millions of dollars every year, a lot in the city of Wilmington, a lot in the areas, to nonprofits for their operational expenses. And we'll continue to do that regardless of the jeopardy of some of these federal dollars. Right. So, I mean, speaking of those, you know, I know food bank, and since I'm a big supporter of food bank, by the way. since the last time you and I we talk, I actually now I'm on two of their committees. One of them is the development committee, and the other one is the food is medicine, I believe that it's called. That's a new one. Yes. And you can see, and one of the, you know, I just want to highlight this, and I try to do this like once in a while, every once in a while, if I have the right opportunity. One of the things that we do really best in this country is those non-profit organizations and how much work they are able to do. And one of the reasons that we get involved, personally, I do. You know, I do love to do things with them, but also even United Medical and my employees here, they're now running their own programs here. Like, you know, I'm on the board of Brandywine Valley SPCA, and, you know, we have a team of 6-7 different people. You know, they do a lot of different things, and this is really great. And I know a lot of these are relying on the individual donations, but there's also the government part of it, and that's why it's important for us to have a good open communication with the federal government and the state as well. So and I think that, you know, I don't know if you have seen this in different countries, but it's not the same. Like It's not the same. I visit a lot of countries, as you know. Structure is not the same, and I think that's something that we can take a good pride of.